timing marks nazo wano boziraba bulungi. Main pulley all gears mesh. Now we are opening. Check and see how the arms are. Ekigundi kino mu kitwaye bakisalemu enjola. Ne ka strainer ako nako kasumululeyo. Ndaba kaliko n'obutakataka. Olowooza buli omu nsirise waya. Waya nyambako ojosikeyo ako kagundi ka dipstick. Waya teyaga bansasula aga bandume nga bwanduma IO naye sala z'omwavu zikola. Olaba IO kati kyakukola luli wanduma. Now you have made things worse. Sumulula wane ojeeno ka strain. Abayo waya luli motoka yali startinga ngejja dundundu. Wakyaliyo omusumaali omulala eyo. Strainer yayo nga yakomye ekyama nedda eri bweti neryoka ejjeemu. Agikenga 14 box. Strainer ine emisumaali emeka? Eyo waggulu giriyo ebiri gyokka. Naye ng'omanye ekitubonyaabonya motoka eri wansi. Olina gwoleseeko sayidi yeeyo. Everything is clear. Clear? Yes. Simanye baluma. Kebeera bulungi olina omusumaali gwoleseeko. Sokolgire. Kujja bikubira bweru. Aya ki ekisigadde kano sample okuvaako? Etagundi flat yaffe bati. Bw'oba osobodde sumula sample kati piisi gye naagamba tulekeemu naawe. Tulekeemu nnyo. Nokuba ekyo onyiziza ate bwekiriza kalankisi ovaayo. Okitegedde? Kikwate bulungi kiri mu kuyiwa oil. Sika ng'osembeza eyo ewuwo. Aba byonna biyiridde ddala wano. Aya katusumule piisi ezo tulabe. Waika yatutte oyiro ngenda mumujjako yabuze takyagala kukola mulimu gwa motoka. Kati oyagala kumumanyira nkola trailer nambo nga masina za buugi bakuleetereyo waya leero Sunday nsazeewo kuteekamu ku ssente
Sumulula ava mu Wayo kuleekaana. n'atera gamba ku Biskweri. Leeta. ekyo kimazi. Kiki ekyo obadde twagala kyokka? This bearing is eaten badly. You can even see this crack here, meaning that this one needs an engine overhaul. Why? It's the one that is needed. This crack here, meaning that our piece is eaten badly. Let's open and remove other piece bearings and we see. Sumulula ogyeyo naawe, va mu nonsense. Yangu ogyeyo piece. Teeka wano omusumaali wano. Ali gwe nvuma. This is our piece bearing number 1. See how it's eaten like this. Now I've opened to remove number 4. It's also eaten badly. Piece bearing. Now I'm going to open number 2 and number 3 also to check and see the condition and how they look like. Our main sump. This is our main sump, engine sump. Now this one here is our strainer. This one here is where it sucks oil, and this is the gear that drives the pump, and this is our smaller sump that sits here.